Mabuhay! Welcome to Bonjour Universe. This is your cozy corner of the internet where we explore everything under the sun. Ngayon, marunong na ba kayong mag-formulate ng mga questions in French? Kung hindi pa, stay tuned sa video na to at ituturo ko sa inyo kung paano. So first up, mag-focus tayo sa les questions fermes. Ibig sabihin, ito yung mga close-ended questions. Ito yung mga tanong na masasagot lamang ng oo o hindi, oui o no. Merong tatlong ways para makabuo ng close-ended questions. Ang unang-una is by intonation or ang Francais, intonation. Ito yung pinakamadali kasi babaguhin mo lang yung tono. So, same lang siya sa Tagalog, kapag nagtanong ka is itataas mo lang sa dulo yung tono ng sentence mo. Next up is yung eske questions. Eske questions. This is common in formal or written French. Lastly is the inversion or en français, inversion, formal or written French naman siya madalas ginagamit or makita. First up, mag-focus tayo sa intonasyon. So, this is the simplest form kasi rising tone lang siya. So, even in English, kapag nagtatanong or any questions that you formulate, pataas lagi yung tono. So, you would just say the normal sentence, but you're gonna raise your voice at the end to show that it's a question. So, ang structure niya is yung subject plus yung verb plus the rest of the sentence in a rising tone. For example, mahilig ka ba sa tsokolate? Tu aimes le chocolat? Tu aimes le chocolat? Do you like chocolate? Nagtatrabaho ka ba dito? Vous travaillez ici? Vous travaillez ici? Do you work here? Handa na ba siya? Il est prêt? Il est prêt? Is he ready? Is he ready? Ganon. So, next up naman is yung est questions. Okay, so this is common in formal or written French. So, est is placed at the beginning of a sentence. Parang sa Tagalog is nilalagay mo lang yung ba sa gitna. Ang pagkakaiba niya lang, si eske ay nasa unahan. So, punta tayo sa structure niya. Eske plus the subject plus the verb plus the rest of the sentence. For example, mahilig ka ba sa kape? Est-ce que tu aimes le café? Est-ce que tu aimes le café? Do you like coffee? Nagsasalita ka ba ng French? Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Nagtatrabaho ba siya ngayon? Is he working today? Est-ce qu'il travaille aujourd'hui? Est-ce qu'il travaille aujourd'hui? May sakit ba siya? Is she sick? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est malade? So, bakit dito sa eskil and eskel, hindi siya katulad ng eske? So, kapag ka ang subject nyo is yung il, el, idudugtong nyo na siya dun sa eske. So, katulad yan, yung ke naging kill. Yung ke for feminine naman is naging kel. No, so the tip is don't forget yung apostrophe
kapag gagamit kayo ng il o el na subject. Even if, pag plural, meron pa rin niyang apostrophe before nung Q and U. So, tandaan, si eske ay yung ba sa Tagalog. So, punta naman tayo sa inversion or en français, inversion. So, this time, you will switch the subject and the verb and connect them with a hyphen. So, pagbabaliktarin nyo lang yung subject and yung verb. So, ang structure, verb, subject, plus the rest of the sentence. Mahilig ka ba sa tsokolate? Aimes-tu le chocolat? Aimes-tu le chocolat? So, pinagbaliktad nyo lang si subject at si verb. Do you like chocolate? Nagsasalita ka ba ng French? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Is he ready? Handa na ba siya? Est-il prêt? Est-il prêt? Does she work here? Nagtatrabaho ba siya dito? Travaille-t-elle ici? Travaille-t-elle ici? So another tip, when the verb ends with a vowel and the subject begins with a vowel, add T in between for easier pronunciation. For example, aime-t-il, travaille-t-elle, and yung mga yes or no answers. So, est-ce que tu aimes le café? Oui, j'aime le café. Okay, so this is the practice part. Kapag ka naman nag-no ka, no, je n'aime pas le café. Je n'aime pas le café. Il travaille aujourd'hui? Oui, il travaille. Non, il ne travaille pas. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Oui, un peu. Non, pas du tout. Pas du tout is not at all. Not at all. Un peu is a little. Yes, a little. No, not at all. So, kung isa-summarize natin siya, so yung tatlong ways para mag-formulate ng close-ended questions is by intonation, tu viens, pupunta ka ba, or you coming, est-ce que, yung pagdagdag ng ba, est-ce que tu viens, pupunta ka ba, are you coming, inversion, viens-tu, pupunta ka ba, are you coming. So, sa atin is iisa lang yung way niya, the same in English. Pero sa French, meron tatlong iba't ibang klase. Pero anything dito sa tatlong to is pwede mong gamitin. And now, let's go to the practice part. So, translate this into French, close-ended form. Are you tired? Do you like apples? Is he at school? Do you live here? Is it raining? Okay, so pwede niyang i-pause yung video na to para sagutan yung mini practice natin and then just play it kapag may sagot na kayo. So, for the answers, it will be est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Pwede ring tu es fatigué? Tu es fatigué? Or es-tu fatigué? Es-tu fatigué? Next up is, do you like apples? Aimes-tu les pommes?
M2 Lepom. Is he at school? Est-ce qu'il est à l'école? Est-ce qu'il est à l'école? Tu habites ici? Do you live here? Tu habites ici? Il pleut? Is it raining? Il pleut? Okay, so now, yung mga answers nyo, kapag hindi kayo sure, pwede nyo i-comment dyan sa baba. And if may questions din kayo, meron tayong Facebook page. Ang name is Bonjour Universe also. So you can message me there or anything, share it to your friends also, the same as this video, para sabay-sabay tayong matuto ng French language in an easy way. So that's it. Don't forget, take one bonjour at a time.